77 क्वेश्चन सीगा। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मैटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द लीवर। सो इन्हें जो किहड़ी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है मैटाबॉलिक फंक्शन दे नाल लीवर दे नाल। ए डिटॉक्सीफिकेशन ऑफ एंडोजेनियस एंड एक्सोजेनियस सबसटांसिस। बी फ्लूइड वॉल्यूम एंड एसिड बेस बैलेंस। सी एरेथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट ब्रेकडाउन। डी concentration and storage of bile। सो ਇਹਦਾ राइट आंसर ਸੀਗਾ डिटॉक्सीफिकेशन ऑफ एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस सबसटांस। नैक्सट हैगा क्वेश्चन नंबर 78। थोड़ी बलारा PDF क्योंकि बाबा फरीद यूनीवर्सिटी आपका पेपर आ जिहड़ा वो नहीं दिंदी हैगी, किते आपदी वैबसाइट ते जिहड़ा ऑफिशियल पेपर आ वो अपलोड नहीं करते। सो ये कितों ना कितों स्टूडेंट्स ने पिक लैके सेंड किया हुंदा, सो थोड़ा बलारा देखण दे विच थोड़ी प्रॉब्लम आऊगी। 78 क्वेश्चन हैगा। अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग पैरानॉइड बिहेवियर बिलीव डैट drugs are poisonous and does not want to take them. So which of the following nursing intervention should the nurse include to this patient plan of care? Options in administer the drug intravenously if the patient refuses to take them orally. Tell the patient that take the drugs in a part of the treatment. C. Restrict the patient to room until the patient agree to take the drugs. D. Inform the patient that doctor order drugs and they are necessary. सो ਇਹਦਾ राइट आंसर की होगा ऑप्शन बी। पेशेंट ਨੂੰ कहना भी drugs ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਪਾर्ट ने ट्रीटमेंट ਦਾ। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 79th which documents are correctly identified as advanced directives? Select all that apply। सो ਜਿਹੜੇ ਸਾਟਾ ਦੇ एग्जाम ने select all that apply वाले क्वेश्चन ਇਹ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ज़्यादा आउंदे ने। सो ये क्वेश्चन पेपर सी जिहड़ा ये काफ़ी लेंथी सीगा। ਇਹਦੀਆਂ नैक्सट ਆਪਾਂ ਹੁਣ ऑप्शनस देख लेने। लास्ट विल एंड टेस्टमेंट, लिविंग विल एंड क्लाइंट बिल ऑफ राइट्स, ड्यूरेबल पार्ट ऑफ ऑटोनोमी फॉर हैल्थ केयर। सो 79 का क्वेश्चन सीगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी, लिविंग वेल एंड ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर हैल्थ केयर। सो ऑप्शन डी सी जिहड़ा राइट आंसर सी। बी एंड डी आर द करैक्ट आंसर। 80 how have codes of nursing ethics changed from the early to the later part of the 20th century? A. Earlier codes that stated that nurses were obligated to carry out physician order. Current codes stress nurses' obligation to client and the general public. B. Earlier codes stress nurse obligation client and general public. Current codes stress nurse obligation to physician. C. Earlier code counseled nurses always to remain lower their colleagues. Later codes dropped this counsel. D. Earlier codes made no clear ethical demand on nurses. Later codes incorporated expectation that nurse would act ethically and make sure that others were acting ethically as well. So option D. Earlier codes made no clear ethical demands on nurse. Later codes incorporated expectation that nurse would act ethically and make sure that others were acting ethically as well. सो जिहड़ा एथिक्स ने नर्सिंग दे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, ये भी एक दो क्वेश्चन आउंदे ने एग्जाम दे विच। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 81 nurse is monitoring that contraction of woman in labor. Contraction is recorded for beginning 8 AM तो लैके एंड टाइम सी 8:01 तक। अनदर बिगिन सी जिहड़ी 10:15 ते उन्होंने कीती सीगी। सो नर्स जिहड़ी रैकोगनाइज्ड एट फ्रिक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन दी कितनी रहूगी? 15 मिनट्स। सो आंसर इज़ ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 82 इन असैसिंग क्लाइंट रिसीविंग कीमोथैरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर फर्दर इवैल्यूएशन। कीमोथैरेपी हो रही है, सो किहड़ियां फाइंडिंग इवैल्यूएट करन नूं मिलणगियां। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। ड्राई म्यूकस मैम्ब्रेन रहू, कंप्लेंट ऑफ फटीग, लार्ज एरिया ऑफ इकोमोसिस इन वेरियस साइट्स ऑन द बॉडी, हेयर लॉस ऑन स्कल्प। सो आंसर रहूगा लार्ज एरिया ऑफ इकोमोसिस इन वेरियस साइट्स ऑन बॉडी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट हैगा
83. A 7-month-old child has been diagnosed with cerebral palsy. Which of the following sign and symptom would the nurse assess consistent with the diagnosis? So options ne positive grass reflex, Harlequin sign, pigeon chest, circumoral cyanosis. So the right answer is positive grass reflex. So option A is the right answer. 84. Which of the following is the priority for the nurses to include the teaching plan for a client with acute bacterial conjunctivitis? A. Instruct the client to avoid rubbing the eyes. Apply hot moist compresses to the adherent crust on the eye. Stress the importance of hand washing and instruct the client to avoid sharing towel. So ਇਹਦਾ right answer ਕੀ ਹੋ? Stress the importance of hand washing ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ acute bacterial conjunctivitis ਹੋਈ ਹੋਵੇ. Option C is the right answer. 85. Post procedure nursing intervention for electroconvulsive therapy include which of the following? Accepting long-term memory loss, remaining with client until oriented, applying hand restraints if seizures occur, accepting the client to sleep for 4 to 6 hours. So right answer ਕੀ ਹੋਗਾ? Accepting the client to sleep for 4 to 6 hours. So the right answer is option D. 86. The most accurate description the nurse could give a colleague about a thyroid scan is that assist in differentiating between primary and secondary hypothyroidism. B. Demonstrate increased uptake of radioactive iodine in areas of possible malignancy. C. Demonstrate decreased uptake of radioactive iodine in areas of possible malignancy. D. Measure the effect of TSH on thyroid function. So the right answer is option B. Demonstrate increased uptake of radioactive iodine in areas of possible malignancy. 87. Leading causes of diarrheal disease in childhood is which of the following? A. Enterotoxigenic Escherichia coli. B. Salmonella. C. रोटावायरस ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ. ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ C is the right answer. 88. Information required for an informed consent generally does not include which of the following? A. Diagnosis, any other possible diagnosis, anticipated charges for treatment, alternative option for treatment, and last is significant risk and benefit of recommended treatment plan. So the right answer is diagnosis and by other possible diagnosis. So the right answer is option A. 89. Client who is gravida 4 para 2 is admitted to labor and delivery unit. So nurse perform a vaginal examination and determined client cervix is 6 cm dilated, 75 affected and +1 station. So based on nurse assessment, which stage of labor client? First phase, latent stage, first stage, active phase, first stage, transition phase, D. first phase, active stage. So ਇਹਦਾ right answer ਕੀ ਹੋਊਗਾ? First stage ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ but active phase ਹੋਊਗਾ. So option B is the right answer. Next हैगा question 90. ਬੁਲਾਰਾ ज़्यादा देख नहीं रहा हैगा सो ਆਪਾਂ next देख लेने 91. Nurse is assessing 8-month-old infant with malfunctioning ventriculoperitoneal shunt. So which of the following manifestation would the infant most likely to exhibit? So options in depressed fontanelle, lethargy, irritability, negative mode. So the right answer is lethargy होगा. Option B is the right answer. 92. Anxiety is a symptom that can result from which of the following physiological condition? So ਸਾਟਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ. So 92 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ chronic obstructive pulmonary disease ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ. Next
hypothyroidism, and the last is hypoglycemia. So option A, B and E. Option B is the right answer. 92 the 93 है which of the following classification of medication would the most often used for client with schizophrenia? So antidepressants, anti-anxiolytics, mood stabilizer and neuroleptics. So the right answer is option D, neuroleptics. A woman is seen in clinical complaining of amenorrhea, fatigue, urinary frequency and morning nausea. She stated that LMP was 7 weeks ago and menses have been normal except one episode following spontaneous abortion at 8 weeks of gestation. And she stated that 5-year-old boy and 3-year-old twin girl at home. So which accurately describe this woman? She is pregnant now. So the right answer की होगा फिर gravida 4 होगा, gravida 4 and para 2. So option A is the right answer. 95. Which is the correct order for steps of abdominal assessment? Percussion, palpation, inspection, auscultation. So the right answer is option number B. सब तो पहला पालपेशन सब तो पहला इंस्पैक्शन होगी, फिर अस्कल्टेशन हो, दैन परकर्शन, दैन पालपेशन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेने 96. Many of the bacteria living in human large intestine feeding on undigested food without harming of the host are called predator, common cells, symbionts and parasites. So the answer is common cells. Option B is the right answer. 97. While ambulating in the hallway with the nurse, the client diagnosed with myocardial infarction, complaint of chest pain. So which intervention should the nurse implement? A भी सैटा वाला क्वेश्चन सीगा. Place the client on supplement oxygen, administer nitroglycerin 0.4 mg sublingual, ask the ward secretary to call the healthcare provider for order and have the client back to home. Next, take the client's vital sign. So ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ option B. Place the client on supplement oxygen, administer nitroglycerin 0.4 mg and the last is take the client's vital sign. So option B is the right answer. Next हैगा 98. Nurse is assessing vital sign for a client in labor at the peak of contraction. So which of the following finding would the nurse accept to see? Decreased respiratory rate, hypertension, decreased pulse rate and hyperthermia. So the right answer is hypertension. Option B is the right answer. 99. Nurse is caring for a patient with deep vein thrombosis. So which of the following symptom would require the nurse immediate attention? Temperature 1.2 degrees Fahrenheit, blood pressure 90/50, respiratory 32, pulse rate 98 beats per minute. So right answer is respiratory rate ਜਦੋਂ 32 ਹੋਵੇ. So option C is the right answer. 100. Which sign best indicate increased intracranial pressure in an infant? ਇਹ ਵੀ ਸਾਟਾ ਵਾਲਾ एग्जाम सी. ਸਾਟਾ वाले ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट ने. Sleep more than usual, increased appetite, high pitched cry, complaint of blurred vision, sunken anterior fontanelle. So the right answer is option A. Sleeping more than usual and high pitched cry is the right answer of 100 क्वेश्चन. सो ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਹੋਏ ਸੀ. 2-4 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇ ਬੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਆਨਸਰਸ.